मुझे यहाँ आते आते मेरे भाई प्रशांत रेड्डी साहब और हमारे शकील साहब बड़े फिक्र के साथ बोल रहे थे, आप कांग्रेस पार्टी रिगिंग करने वाली है, राजेंद्र नगर से और ओल्ड सिटी से कुछ लोगों को लाके रिगिंग करके इलेक्शन जीतने की कोशिश कर रहे शेखपेट डिवीजन में। तो मैं बोला कोशिश करेंगे, हम लोग भी रोकने की कोशिश करेंगे, क्या करेंगे फिर। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इफ यू डोंट शो अप, somebody else will cast your vote. If you don't show up, as you thinking that it's a holiday, or मैं नहीं जाऊँगा, what is the point? I don't like any politician, etc., etc. I'm sure there are problems even in this beautiful community of yours. I'm sure there are U-turns you don't like. I'm sure there are some things happening with the flyover that you don't like. There are some new things being built under the flyover which you possibly don't like. Some other issues like stormwater, drains could be better, etc., etc. Those sort of complaints. Now the thing is, you might not like politics. You might not like politicians, but we end up taking the decisions anyway. Even if you don't like us, you have to put up with us. So it's better that you choose the kind of politician you would like. Why not? See, it's like this. I like Javed Akhtar sahab. So Javed Akhtar said something very, very famously. Somebody asked him, he said, "Sir, I don't like politics and politicians, what do I do?" So Javed Akhtar sahab said, "Do you like pollution? Do you like pollution? Nobody likes pollution. No, air pollution, water pollution, soil pollution, nobody likes. But does it not affect you because you don't like it? It will affect you. Politics is also very similar. I'm not saying we are pollutants, but politics is also like that. Whether you like it or don't like it, all the things that affect your day-to-day life are decided by politicians. They're decided by your corporators, GHMC, are decided by your MLAs, are decided by your members of parliament. So if you don't show up and vote, if you don't actually show up to the polling booth, then there is no point in complaining. You can't complain. My humble request to your president and your secretary साहब, president तो आप ही हैं, secretary कौन है सर? secretary साहब गायब है, कोई बात नहीं। अच्छा, टावर वाइज है, श्रीकांत साहब हैं, आप secretary साहब हैं? नहीं, member जी, आप member director, yes. So I would request both of you, sir, and also all of you. I'm sure you have your own WhatsApp group. Each tower has its own WhatsApp group. अपना अपना अलग अलग। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, कोशिश करिए कि एक पाबंदी लगाइए, एक सिस्टम लगाइए that every single resident who has a vote has to vote and put up their inked finger along with their face WhatsApp ग्रुप में डालना। कोशिश करेंगे क्या? Let's try. I know, but how many of you are IT fellows here? IT engineers and smart guys, technology guys. These guys can generate artificial intelligence generated images भी कर सकते हैं। नहीं जाएंगे फिर भी ऐसा करके डाल के दे देंगे। बहुत होशियार लोग हैं, करने मत देना। एक बार कम से कम बाहर आइए, वोट दीजिए। हाँ, आप अगर हमें वोट देंगे मैं बड़ा खुश रहूंगा, बड़ा खुश हो जाऊंगा। अगर आपको मैं पसंद नहीं हूँ, कोई भी बात नहीं, कोई बात नहीं, आप कम से कम वोटिंग पे तो आइए। अगर मुझे नहीं वोट देना है तो नोटा पे दीजिए, कोई तकलीफ नहीं, पर वोटिंग पे तो आइए। डोंट इग्नोर वोटिंग, डोंट अंडरमाइन दिस ब्यूटीफुल प्रोसेस इन आवर डेमोक्रेसी वेयर यू एक्चुअली गेट टू चूज योर रिप्रेजेंटेटिव। आपका भी एक ही वोट है, गौतम अदानी का भी एक ही वोट है। ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी इज, चाहे आप कितना भी रईस हो, आप कितने भी बड़े हो, प्राइम मिनिस्टर मोदी का भी एक ही वोट है, आपका भी एक ही वोट है, रेवंत रेड्डी साहब का भी एक ही वोट है, मेरा भी एक ही वोट है। हाँ, कुछ लोग दो वोट लिखवा लिए कांग्रेस वाले, वो अलग बात है, वोट चोरी करने की कोशिश। You stood waiting for us even though I'm not in government, so thank you very much. That tells me, that gives me the confidence that you possibly will elect us back, you will possibly bring us back. But I do have one humble request for all of you. The one complaint I have about urban citizens. Today, when my brother here, Mr. Prashant Reddy, contests from Balkonda, or I contest from Sirsila, which is about 140-150 kilometers from here, nearly 75-80% voting happens there. My colleague MLA from Balkonda, Mr. Prashant Reddy, my friend and our important state leader, Mr. Ibrahim Syed Ibrahim Saab, our former MLA, Mr. Surinder, our former MLA, Mr. Shakil Ahmed, our MLA Saab from Sangareddy, Mr. Chinta Prabhakar. Sunday afternoon, हिंदी में बोलूँ, उर्दू में बोलूँ, इंग्लिश में बोलूँ, तेलुगु में बोलूँ, इंग्लिश में सब भाषा. So I'll stick to Bengali. I thank all of you for coming out on Sunday afternoon. Thank you very much. Thank you for your hospitality. आज शायद थोड़ा मौसम भी हमारे को कोऑपरेट कर रहा, अच्छी बात है। आप सभी